եթերում իրավունք եւ պահանջատիրություն հաղորդաշարն է այսօր 5-շաբթի փետրվարի 12-ը ունենալու ենք շատ հետաքրքիր հաղորդում այսօր զրույց որը լինելու է մի թեթև տարբեր լինելու է երկլեզու հայերեն եւ անգլերեն մեր հարգարժան հյուրն այսօրվա Սփյուռքի ներկայացուցիչ երկար տարիներ Նյու Յորքի բնակիչ Գոքոր Եղնուկյանը եւ ուզում եմ հիշեցնել որ ծրագիրը live է այսինքն եթե հարցեր ունեք կարող եք գրել կոմենտների բաժնում մենք հետևում ենք եւ ես կնայեմ եթե հարցեր կան կբարձրացնեմ եւ մենք կփորձենք պատասխանենք մեր կարողության սահմաններում նախքան սկսելը ասեմ որ դրեք ձեր լայքիկները իհարկե եթե դեռևս չեք բաժանորդագրվել ալիքին բաժանորդագրվեք եւ տարածեք որպեսզի շատերը լսեն մանավանդ որ պետք է անգլերեն խոսենք ուզենանք որ բոլոր այն մարդիկ ովքեր որ հայախոս չեն կարողանան նույնպես լսեն եւ հասկանան թեման ինչի մասին է թեման շատ կարեւոր է բայց քանի որ երկլեզու պիտի խոսենք good evening compatriots this is Rights and Claimances Programming, weekly programming. Today is February 12th. It's a live programming. We're going to have an interesting conversation with Gokor Եղնուկյան from New York, who represents Armenian diaspora in New York. The conversation today is important, so if you want to like, share, and subscribe, like everybody says, so more people can see and hear. So the conversation is very today's. It addresses a matter that touches the core of our values as a community, as an Armenian community, but I think it reaches further out from Armenian community. It touches the core of any community in diaspora. So I'm not going to go too much deep into details. I'm going to let Gokor tell his side of things and his explanations. So the topic applies to Mehmet Oz's visit to Los Angeles on January 27th of this year with what many perceived as a mission targeted to specifically Armenian community. Many people have expressed outrage. What are your thoughts about that? Ուրեմն ասենք խոսենք որ առաջի հարցը որ պիտի քննարկենք հիմա Մehmet Oz-ի վիզիտն էր Լոս Անջելես ինչպես բոլորը գիտեք որը շատ մեծ զայրույթ բարձրացրեց հայ համայնքի մեջ եւ նրանց բարեկամների մեջ նրանց դրացիների մեջ ուստի նա հիմնականում շեշտում էր եւ հիմնականում թիրախավորում էր հայ համայնքին Լոս Անջելեսի շատերը վրթովվեցին, բայց հիմա ուզում ենք լսենք թե ինչ է ձեր կարծիքը, պարոն Եղնուկյան։ Խնդրեմ, Գոկոր։ Ուրեմն առաջ անգլերենով անդրադառնամ, հետո մի փոքր հայերենով. I don't think it's a surprise to anybody that Mehmet Oz is a Turk and he's a Turk in good standing. We all know that he has dual citizenship, he served in the Turkish army. He is also one thing that wasn't talked about, he financed pro-Turkish Armenian genocide denial programs in various academic institutions, including Rutgers University. And we're also not surprised that he's Donald Trump's lapdog. My biggest concern, and I think not only mine, for many Armenians, was that this almost was out of the blue. He made it look like he's some kind of investigative journalist sitting in the back seat of a car and going to various places. And I also don't think that he was stupid enough to, we have to understand that our enemies are not stupid, even though if they seem to do stupid things. I believe it's well thought out. When he specified saying Russian Armenians, where at this point there's almost no such thing. So he wanted to correlate Armenians and Russians. And then he went on to say, look at the Cyrillic writing, when it very clearly was in Mashtots's letters saying Tarm Lavash. Yep. Now, why was this all done intentionally?
I believe it was done to make the Armenian community the next target after the failed attempts of Minneapolis and the Somali community. Trump needs another target, another people to go after. So a lot of what I'm saying is obvious. The part that disturbed me the most was the lack of reaction from the Armenian government. If the Armenian government was a patriotic, Azgain government, this would not have even occurred. And even if it had occurred, within 24 hours, Oz would have been apologizing everywhere. The example that I want to give, which I don't like to give, but kind of forced to, is Israel. Had this happened to Israel within hours, Oz would have been sending apologies, Congress would have been up in arms, and so on and so forth. And since I mentioned Israel, if Oz really wanted to go after fraud, the Jewish community in places like Kiryat Joel in upstate New York and various other communities are the biggest defrauders of the welfare system. So if he wants to go, let him go after them. Returning to what I was saying as far as the Armenian government not doing anything, where was our U.S. ambassador? Our U.S. ambassador should have called a press conference and invited various lawyers, Armenian and non-Armenian, to see why this was a specific, targeted, bigoted effort on Oz's part to belittle the Armenian community and what the Armenians, unlike many other communities, including the Jewish community, they have done nothing but assimilate when they have to and make the United States their home and better the United States in everything from the arts to technology to business. And now just a few words in Armenian. Ինձ թվում է որ ոչ մեկի համար սա զարմանալի չէր որ հայկական համայնքներ թիրախավորվել, բայց այդտեղ զարմանալին ամենաշատը որ արձագանքներ մեր չկար արձագանքը, ինչպես որ չհեղափոխությունը, սա էլ չարձագանքներ հայկական կառավարությունից։ Սա ճիշտ է, հիմա ասում են, որ Հայաստանը ինչ աներ, լսել եմ, մի քանի հոգի վիճել եմ, Գոքոր, իսկ ինչու ես կարծում, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է մի բան ասեր? Why do you think the Armenian government had to say something? Որտեվ սա Հայաստանի հայ պետականության դեմ է։ Եվ նաև իհարկե, եւ նաև հաշվի առնենք, որ սա այսպես ասած, այս բառն էլ չեմ ուզում օգտագործել, բայց հայաստանցիների դեմ էր սա։ Եվ մենք գիտենք, որ Glendale-ի գերակշիռ մասը այս պահին հայաստանցիներ են։ Եվ այդ բոլոր հայաստանցիները, այդ անունը կարծեմ Մովսես էր, այդ Տիգրանագերտ Սուրի։ Մովսեսը եւ համոզված եմ աղբեր ունի կամ մորքրոջ տղա ունի Հայաստանում, որ օգնում է, ինչպես մենք բոլորս անում ենք։ Հետևաբար սա ուղակի կապ ունի մեր հայրենիքի հետ։ Սա անեն չի, որ մի խումբ հայեր, որ Glendale-ում ապրում են, այդ տրանք են թիրախը։ Սա հենց Հայաստանն է թիրախը։ Եվ յուրաքանչյուր ժամանակ, երբ որ Հայաստանն է թիրախը, հայկական կառավարությունը պարտավոր է, ոչ թե լավ կլիներ, եթե աներ, պարտավոր է արձագանքել եւ ջրի երես բերել։ Մենք ուղակի բարեբախտաբար, քանի որ մենք հզոր համայնք ունենք որոշ չափով, բայց ամեն մեկը մի հատ councilman կամ մի հատ լրագրող այնտեղ տեսան նախշկան ինչա Արաքսյան անդրադարձան դա շատ լավ է, բայց պետական մասշտաբով սա պետք է ալի եւ մենք տեսնում ենք, որ սա պետական մասշտաբով ոչ մի բան չի լում։ Այսինքն հայոց պետականությունը Հայաստանի քանի որ Հայաստանը գոյություն ունի եւ մենք ունենք պետություն եւ ունենք ղեկավարություն։ Պետությունը նաեւ պատասխանատու է Սփյուռքի համար, ոչ միայն երկրում գտնվող հայերի համար, այլ նաեւ Սփյուռքում գտնվող հայերի համար։ Եվ մենք լավ գիտենք, որ Սփյուռքում ավելի շատ հայ կա, որոնք կարիք ունեն այդ հայոց պետականության եւ կառավարության,
եւ նրանք կարծես թե լքված մնացին, որովհետեւ այս հարվածին Սփյուռքը մնաց մենակ։ Չէ՞։ Ինչպես շատ հարցերում եւ սա երևի հենց Նիկոլի երազանքն է, որ Սփյուռքը մնա մենակ։ Սա առաջի անգամը չի, դրա համար ես նաև չեմ զարմանում, բայց այդտեղ կարևորն է, որ մենք հասկանանք, եթե մենք ունենայինք ազգային պետություն, մի պետություն, որ մտածում է ազգի մասին, ազգի բարեկեցության մասին, իրոք ինքնիշխան լինելու մասին, ասում այս բանը չէր լինի եւ եթե լիներ արձագանքը կայծակային կլիներ բայց մենք ունենք մի պետություն արդեն 35 տարի է եւ ես համարում եմ նույնը Լևոնից Ռոբը Ռոբից Սերժը Սերժից Նիկոլը իրար պասեր տալիս են հիմա որ ասում են շատեր ասում են Սերժ Ժորոք sense բան չէր լինի ես այդ խոսքերը հիշում եմ 91 թվին երբ որ ասում են գիտես Բրեժնևի ժամանակ Հայաստանը փայլում էր Բրեժնևի ժամանակ ասում են Ստալինի ժամանակ ինչ ուժեղ էր հիմա այս նույն բանն է հասկանանք որ Լևոնից Ռոբը Ռոբից Սերժը ուղղակի ամեն մեկը իրանց դերը կատարեցին երբ որ իրանք գաղութի են սպասարկում իրանք չեն կարա ինքնիշխան լինել առավել եւս չեն կարա ազգային լինել հետեւաբար բայց արդեն 30 տարի բոլոր մեր ճագերտավոր իշխանիկները ծառայում էին Մոսկվային հիմա արդեն լրիվ արդեն ամեն բան անցել է հիմա ծառայում են եւ Մոսկվային եւ Անկարային եւ Բաքվին Gokor, I was wondering, what if any underlining factors might have explained Mehmet Oz's accusations? I think եթե կան ինչ որ հիմքեր ընկած, ինչ կա հիմքում, որ Օզին ստիպեց այսպիսի մեղադրանք ներկայացնի հայ ժողովրդին Սփյուռքում, այստեղ մանավանդ այստեղ Հայաստանից եկած հայ ժողովրդին։ Ինչ դրդվածություն ուներ ինքը Հիմա չէ որ ինքը պետական ներկայացուցիչ է he's a government official չէ հիմա ինքը ինչ անում who is he is the leader of Medicare and Medicaid officials shouldn't they have a better way of approaching if there is crime because this was not like does he have a right to use the government propaganda to name particular community of fraud without any proof. No, of course not. And let's remember that he is a government official, but he's not an elected official. He's an appointed official, appointed by Donald Trump after he failed to win governorship in the state of Pennsylvania. And by the way, though he's a longtime resident of New Jersey, he ran for governor of Pennsylvania and was completely disgraced. And Trump, being his friend, knowing that he's a guy that says yes, sir, and moves along. So Trump knew that he can do what he wanted. Now, if in fact there is fraud or there's any kind of criminal activity, they have to gather the paperwork, present the paperwork, saying that on this day and time, Pedros did this, Boros did this, Cyranouch did this. Yeah. Not writing in the back of an SUV and saying Cyrillic letters and it was pointing. It was very very elementary. But like I said, I think it's done intentionally, and it backfired a little bit because anybody with common sense realized that it was a joke. And as I said earlier, the underlying reason, I think, is to make the Armenian community the next target. I believe what we saw in Minneapolis was a testing ground because Minneapolis was the perfect size city. It's big enough that it's a city, but it's small enough that can be manageable, or at least they thought. That's why they didn't do it in New York or Chicago or Los Angeles, because they would not have been able to manage. So Minneapolis was a testing ground. If all went well, then there were going to be the next targets. Hopefully, and I believe that it's true, they failed. But again, the important part over here is the Armenian government didn't say a word. And if I may, I wanted to connect something else also, because things move at such a lightning speed that, this was 2 weeks ago, and just 2 days ago, we saw Vice President Vance, though even though I don't know if he's vice president
or he's president of Vice. He visited Ziternakaberd, laid a wreath, and then hours later deleted it. Again, What was that about? not a word from the Armenian government, but New York Times, CNN, BBC, Reuters, AP, every major, and it wasn't small newspapers, every major media outlet addressed the issue. Yeah, they did. Meanwhile, even Nancy Pelosi addressed it. Even Nancy Pelosi addressed it, saying that it's shameful. But the Armenian government, nothing, silence. Yeah. So They we have never to think, respond to do we have anything. an Armenian government, or do we have a Bolshevik Turk agent sitting over there named Nikol Pashinyan? And I don't say Bolshevik Turk by a coincidence. It's no coincidence that the first name is a Bolshevik name and the last name is a Turkish name. Well, they don't respond to anything, sadly, and it's not just today. It's been for 8 years. There is no sound coming from Armenia about anything. So much has happened, but we are interested because, like you said, so many things are happening, and so fast. We're only talking about the last 2 weeks. Only covering that too. But coming back to Dr. Oz's. He was the first talk show host for the longest time, tried to run for governor, didn't work out, got appointed to an important position, and then misusing the position just like this. His attack to the Armenian community has a lasting effect. Even though it happened 2 weeks ago and there was a little roar, to me it was a little roar because it should have been much louder, even in diaspora. Even in diaspora, I think it was a small roar. I would expect like a legal action, class action lawsuit for defamation of a culture. But it did much more than just saying, the business suffered 30%, a business, a legitimate business. The community today and in the days to come and in a month, in a year to come, everybody's going to be afraid to apply to any medical help, government help, because there is the fear factor that Armenian community has, being in a position where we are a culture who's undergone for thousands of years many atrocities and a genocide. We have a genetic memory. Something little happens, we get pulled back because there's this genetic memory. There's a legit fear that maybe I didn't see anything bad happen to me, but my genes remember it. Something Yes, like this. absolutely. Questioning ourselves. Everybody around us starts questioning because it's like racial profiling. How can the community fight this? What do you think? How can the Armenians here and the Armenians in Armenia, Armenians in general diaspora, and also I want to connect this with every diaspora and every small community in a diaspora, because we are just one small community that were attacked. And if we don't do anything about it and other communities don't help us to do something about this, everybody else is going to be under attack at one time or another. What can we do, Broker? Ինչ կարող ենք անել, որպես Հայաստանում կամ այստեղ կամ մյուս community-ները, մյուս փոքր խմբերը մարդկանց։ Սայլ հայերնով ասեմ, հետո անգլերենով։ Ամենափոքր քայլից, օրինակ ես կհորդորեի, որ մեր հայրենակիցներին գիշեր ցերեկ Տիգրանակերտից լավաշ առնեն։ Կոպիտ ասած ինատու։ Դա մեկ քայլ, որ տեսնի, որ այդ 30%-ը որ իջելա, 300% բարձանա, որ իրանք հասկանանք, որ մենք անկախ դրանից, որ մենք ինչ չղեկավարություն ունենք, մենք հայերս մի բրունսկի պես ենք, կապ չունի, եւ ըստեղ հիմա պարսկայ ենք, լիբանահայ ենք, հայաստանցի ենք, դասական սփյուռք ենք, մենք միասնական ենք եւ այդ տրանց շատ ազգերը նախանձում են մեզանից այդ հանգամանքով։ Դա փոքր քայլը։ Իսկ իհարկե ավելի մեծ քայլը եւ կարեւոր քայլը թույլ չտանք, որ այս ինչ որ բերել են այս թուրք բոլշևիկյան ռեժիմները 35 տարի այլևս մեզ իշխեն։ Հիմա այսօր կարդացի, որ Տաշիր Սամոն տեխնացունադրել վարչապետի համար։
Հիմա տաշիր սամոկա վաղը չեմ իսոր ես հետ չեմ զարմանա եթե թաթար ռուբոյին ազատեն եւ ինքը սպիտակ ձիով մտնի Երևան եւ ինքն էլ իր տեխնազդունը դնի կամ էլ ձերքի բռնի տաշիրի հետ հաշվենք որ երկուսն էլ Պուտինի փողլվածողն են եղել են is Arman Թաթոյաններ կան էլ Արմեն Գրիգորյանն էլ ամեն տեսակ ներողություն արտահայտությունը զիրտ ու զիբիլ մեջտեղ են հիմա գցում որ ժողովրդին շշկրացնեն որ ասեն որ ինչպես որ այն ժամանակ ասին որ Նիկոլը որ չնի ռոբը գգա ռոբը ավորա հիմա նույն բաները պիտի անեն այնքան որ Նիկոլը ընտրվի չնայած մեծ հաշվով տարբերություն չկա Նիկոլնա ռոբնա տաշիրնա թաթարնա նույն բանն են այստեղ ցավոք սրտի իրոք ազգային խմբավորված խումբ միայն ազգային ժողովրդավարական ԲԵՎԵՌ-ն է այո անհատներ կան որ ես անձամբ շատ հարգում եմ եւ գիտեմ որ մաքուր կենսակրթություններ ունեն բայց որպես խմբակ որպես կազմակերպություն եւ ինչու ոչ որպես եթե որոշեն որ մասնակցեն ընդդություններին ինչքան որ գիտեմ դեռ չեն որոշել որպես կուսակցություն եւ եթե այն մույս անձերը բայց ցավոք սրտի շատերը միանձնա կուսակցություններ են կամ միանձնա գաղափարակիցներն են Պետրոս Մակեյանը կա ում շատ հարգում եմ Բարույր Հարիկյանը կա իհարկե որ բոլորս հարգում ենք իր շանքերը չենք կարա անտեսել եւ որ ինչ կարող ենք անել հայ ժողովուրդը թե Հայաստանում թե Սփյուռքում պետքա ազգային ուժի կողքը կանգնենք որ հաջողվեն եւ այդ մույսերին ասենք ոչ եւ նորից չխաբվենք հիմա կուսակցությանը մոռացա ինչ են դրել ուժեղ Հայաստան այն շատ են սիվան բայց մենք հասկանանք որ այս տաշիր սամուն ով է ոնց կարող է սա Հայաստանի ղեկավարը լինի կամ Արման Թաթոյանը ով է Արման Թաթոյանը այն մի պետներ որ թույլ տվեց հաց բերողը մահանա այն մի պետներ որ թողեց Արայք Խանդոյանը Արոնակամլի դադարանի նկուղում եւ հիմա այս մարդը պիտի ներկայանա որպես ազգային ուժ անհնարին է մարդկանց հիշողությունները շատ կարճ է դրա համար պետք է հիշեցնենք եթե կարելի է անգլերենով մի քանի բառ ասեմ I'll just loosely translate what I said in English Osana said what can be done I said from the very small part I encourage all Armenians in the Los Angeles area to go to Digranagert Bakery and buy lavash and buy it in excess and put it in their freezers. So the 30% that they lost becomes a 300% gain. That's on the very superficial level. On the more major level, it is our duty as Armenians. If we want to flourish, if we want our children to speak Armenian, think Armenian, dance Armenian, cook Armenian, and actually live Armenian so that the genetic memory that Osana talked about will not become a genetic memory of loss, of genocide, of 44-day war. It will eventually become a genetic memory of victory so we can talk about what progresses we have had, what leaps we have had. So we don't talk about 1915. We talk about the Azadagrum of Shushi. We talk about the February uprising. We talk about Karahunj. We talk about Viktor Hambartsumyan. We talk about our glories, not our defeats. And in order for that to happen, of course, we have many, many individuals that are on the right side of history. But as far as an organization that has in its core the benefit of Armenia, to make Armenia a dignified and sovereign and patriotic state is the National Democratic Alliance. And I believe that together with help from those individuals that I mentioned in Armenian, Pedros Makeyan or Baruir Harikyan, and I'm just mentioning those, there are many others that are individuals. If they can come together and put their, what I believe are minor differences aside, and just to make good. Exactly, and just to make certain that the other ones that in one way or the other
they either serve Ankara, Baku, or Moscow. None of the other parties that are there serve Yerevan and serve Armenia and serve Armenian statehood. So in other words, Gokul, this is time for all Armenians in diaspora and in Armenia to unite around the Armenian issue, around the land, around the Armenian issue, basically. Well, That's what it's you're definitely time. to unite. The time is. And I trust in ԲΕՎԵՌ too. That's the party I follow too. Even though you will never hear about them on television, they are never invited into any programming because the government programs, they're afraid to show them. Their name need not be heard by people because they talk the truth, they walk the truth. But we have to unite. Basically, that's what it is. We all have to unite. When the nobody asked anybody. Everybody just rose, and we were all doing something. So this is the time. We don't wait for another war to happen to get up, stand up, and unite and do something. This is the time, like you said, this is something big. What Dr. Oz did was really big. It really shook the Armenian community. Everybody heard. It was on public television. Everybody and their mother, people who don't even know who Armenians are in every state, heard this. And this is their first impression of Armenians, the major fraudsters. So this is one of those things, which is kind of like a war, that has to make all of us just say, okay, you know what? Maybe we should stop what we're doing every day and just unite about this one question. We should unite and do something about this. Absolutely. Otherwise, we see that the leaders of Armenia are not going to do anything. You just named all these people who present nothing. They have no background, no education. They don't represent any values, and they're getting ready to run for the next presidency in Armenia. And who are people going to vote for? People don't know. They don't know, and they've made the field so confusing intentionally by bringing so-called opposition, so-called Western-minded people like Babajanyan or who's the other one? I don't even want to say their names. I don't even know the names. Yeah, but it's very simple. It's not that difficult to figure out who's who. There's a few formulas that I can suggest. They should see who is saying that we should be the successors to our first and only republic of 1918? Mm-hmm. Who is saying that Artsakh is part of Armenia legally, historically, and in every way? Who is saying that the November 9th announcement written by Vladimir Putin should be shredded and thrown away? It's not a treaty, it's not a declaration, it's nothing. Those three things, there is only one organized group that is saying those. One is I respect Nina Karapetyan's, but her organization, when they were asked about Artsakh reunification, they said, well, let's see. Once you hear, well, let's see, I cross them out with a big red cross. Yeah, those three. So that should be the formula. Number two, look at the people's history. I mentioned Arman Tatoyan. Even when you go to, and I hope they excuse me, I don't want to compare them to dogs, but even when you go to buy a dog, if you're a farmer and you need someone to protect your sheep, you buy a Gumper. You don't buy a poodle. Yeah. If you live in an apartment with small space, you buy a little Shih Tzu. So you have to know what you're getting. You can't have a Shih Tzu protecting your sheep. You can't have a Gumper inside your apartment. So if we want a good national government, we have to see that what these people have done. What is their Gensagrutun? I forgot the English word. What is their biography? What have they done? And once we see that, we'll see that. I'm not saying, I'm not somebody waving the National Democratic
alliance flag. They want to show somebody else that has a good history and that agrees on those three things. That's my litmus test, those three things. Successors of the First Republic, Artsakh being an undeniable part of Armenia, and shredding the November 9th agreement. If there's somebody else that agrees on those 3 points, I'll support them wholeheartedly. Yeah, I think people in general do agree with that. I don't think people have forgotten about Artsakh. It's very recent, that was a genocide that happened very recently. Even if the government completely forgot and closed the book on it and put it aside. But there's a question that one of our followers has given, but it's written in Armenian. Ուրեմն Հասմիկ Հարությունյան անունով օգտատերը այսպիսի հարց է գրել Գոքոր ջան։ Գրել է երկար տարիներ ես բևեռականների շարքում եմ։ Բևեռը կողմ է եղել ԱՄՆ-ի աջակցությանը։ Դուք նվաստացուցիչ եւ մեզ համար պարտվողական չեք համարում Վենսի Ադրբեջանում կնքած համաձայնագիրը։ Միթե ամերիկացիները չգնացին ռուսների ճանապարհով։ Պատասխանեք խնդրում եմ այս հարցին. So she's asking the question that she says that she's been a ԲԵՎԵՌ follower for the longest time, and she believed when ԲΕΒԵՌ said US is going to be our ally, non-NATO ally, and that's the way to go. He says she says that she felt very bad and belittled with Vice President Vance's visit to Azerbaijan and what they signed. What do you think about this situation? She says. How can we answer this? Well, in no way am I defending the Trump administration, but we have to realize he also came to Armenia and he signed an agreement with Armenia, which, at least on surface value, is very lucrative. The crux of the issue comes back to what we do, not what they do. Because today is Trump, tomorrow can be Bump and Biden, and it doesn't matter. If it's what we do, unless we respect ourselves, unless we fight, we cannot expect Vance or anyone else to do anything good for us. If we are going to cower down, if we're going to bend down to, again, as I mentioned, Ankara, Baku, and Moscow, why would they treat us any differently? Why would they respect us if we don't fight ourselves? And because when you are, no one is going to come fight your fight, even on the simplest thing. If somebody steals your car and you don't go to the police station and complain and make a case, the police aren't going to come say, hey, can I help you? You have to make the first step. If we don't demand anything, why would anyone else help us? Which is the very reason why, and I'm sorry to conflate two issues, but in 1965, when the first Azgain movement started, it was about Pahanjatirutun. Yeah. It wasn't about recognition, but they fooled us. In 1965, they made demand into recognition. Why would I need to recognize that my grandmother was killed? Why do I need Belgium or Uruguay or anybody to recognize it? I know it. I have demands. And Armenian people, as intelligent as we are, we have an extreme naive part of us. Extreme naive. Yeah. And by the way, only 20 some years later, 25 years later, they did the same thing with Artsakh. When the Artsakh movement started in 1988 and even earlier, it was about Miatsum. Reunification. 98%. And they what did they do? Pahanjatirutun became recognized Artsakh. Recognized Artsakh as what? Yeah. It's even the slogan is absurd. Recognize it as what? There's only one thing to recognize it as part of Armenia. So we have been fooled over and over again. And my point is, unless we return to that strategy of demand, Pahanjatirutun, and we lay down our demands, whether it's the Wilsonian Arbitrage Award
or any other documents that we have, if we present it, demand it, and in that case, then we may have allies. And I remember always Arapapyan's words, because they ask him, they go, oh, well, how do you know that the international court will appease your demands? He said, I don't know, but at least we have a 50-50 chance. But if you don't present that, you have zero chance. Yeah. So I'm not saying, and I don't think anybody is saying that, oh, the second we present the Wilsonian arbitrage award, the following day we're going to have Trabzon and Van and Kars and Nakhichevan. No, but you have to make the effort. If you don't go to the police station and report that your car is stolen, you will not find it on its own. It's not going to be a miracle. If you report it, there's a chance. I can't hear. Չեմ լսում։ Այդ կանացի հայրենով մի երկու բառ ասեմ պահանջատիրության մասին եթե մենք չպահանջենք ոչ մեկը տեր չի կանգնի իսկ այնպես չի որ եթե պահանջենք 100%-ով դա պիտի լինի բայց գիտենք որ եթե չպահանջենք 100%-ով դա չի լինի եւ կարճ անգլերենով հայրենով ասեմ 65 թվին երբ որ ազգային շարժումը սկսեց պահանջատիրության մասին էր մենք հողեր էինք պահանջում փոխհատուցում էինք պահանջում իսկ Մոսկվան մեզի շեղեց եւ դարձրեց ճանաչում 25 տարի հետո Արցախի հարցը նույն բանը արեցին երբ որ մենք պահանջում էինք վերամիավորում Արցախի իրանք դարձրեցին ճանաչում որպես ինչ նույնիսկ այդ լոզունգը որ ցավոք սրտի մինչև հիմա տեսնում եմ բայց չեմ մեղադրում ես չեմ կարծում շատերը միտումնավոր են անում որովհետև դա մեզ մեր ճակատին կպցրեցին այդ Արցախի կեղծ ռոշը ստեղծեցին այդ կեղծ լոզունգը recognize Արցախ ու գնաց recognize Արցախ ասում ես այ մարդ եթե հայկական է ինչու պիտի տարբեր տրոշը լի ինչու պիտի բաժանվի մենք տեսնում ենք որ հա ասում էին մեկ ազգ երկու պետություն որ մեր ազգ երկու պետություն լավ բան եք տեսել կարող է հյուսային եւ հարավային կորեան լավ բան է կամ արևելյան եւ արևմտյան գերմանիան լավ բան է որ ժամանակ եւ այդ դրանք մեզնից շատ ավելի խոշոր եւ հզոր պետություն են ուր մնաց Արցախը երկու պետություն մի ազգ մի հատ ուրիշ աբսուրդություն կարծես թե մի պետությունով շատ են բարգավաճել հիմա երկու պետություն պիտի ունենանք Էդի մենք չհասկացանք ժամանակին, խելացի մարդիկ հասկացան, մենք չհասկացանք, բայց հենց Եվ խելացի մարդկանց չլսեցինք։ Չլսեցինք։ Եվ միտումնավոր իրանք այդպես արեցին, օքոր ջան, որ այսօրվա օրով կարողանային այսենց հեշտով վերցնեն Արցախը տան։ Հələ ես հիշում եմ այն ժամանակ ճիշտ է փոքր էի, բայց հիշում եմ Արցախյան շարժումը, որ սկսվեց, այդ ժամանակ միևնույն ժամանակ էլ հենց Բաքվի ջարդերը չեղան հայերի ջարդերը որի մասին երբեք չի խոսվում։ Այդ Բաքվի ջարդերը այնքան մարդ եկավ Հայաստան լցվեց, ինչքան մարդ էլ կործանվեց հենց այնտեղ Բաքվում, սպանվեցին։ Բայց դրա մասին չենք խոսում։ Մենք շատ շուտ մոռանում ենք, ծալում կողքի ենք դնում։ 15 թիվը մոռացանք, Բաքվի ջարդերը մոռացանք, Արցախի ջարդերը մոռացանք։ Մոռացրեցին եւ շարունակում են մոռացնել։ Հեսա Նիկոլա ասում որ չկա, մոռանանք, առաջ գնանք, բիզնես անենք։ Սուտ հարցեր, սուտ եղելություններ, անընդհատ լցնում, ժողովրդի ուղեղը զբաղացնում են դատարկություններով, որ ժողովուրդը ժամանակ չունենա մտածի հիշի մի րոպե, ասենց մեծ բան ա եղել։ Ասում են, օй, շատ սիրուն տոնածառա։ Այո։ Որպեսի, բայց այո, դու ճիշտ ես ասում։ Գոկո ջան, մենք չպետք է ինքներս մեզ մերժենք մեզ հասանելիքից։ Մենք հավատում ենք Վիլսոնյան Հայաստանին, ինչ որ քարտեզ կա եւ կնիկ կա դրված վրան, չէ։ Մենք հիմա ես կբռնվեմ դրանից, դա ինձ լավություն ա տալու, դա ինձ մեծ լավ բան ա խոստանում։ Հիմա մարդիկ ասում են երազգոտ է, այտենց բան չկա։ Okay, ես կնախընտրեմ երազեմ, բռնվեմ այդ երազից ու տանեմ այդ երազը միջազգային դատարան։ Թող դատարանն ինձ ասի, որ էսի քոնը չի, բայց ես ինչի եմ հրաժարվում իմինից, չէ։ Why should I stop myself from getting what is rightfully mine? Why should I deny myself? I should take the matter to the international courts and let the courts tell me, okay, Wilsonian Armenian is a real thing and this is your land, or sorry,
you're mistaken, this is not yours. But why am I denying myself? Let them tell me. That's what Arapapian was saying. Yeah. Եթե իհարկե համարձակվեն եւ մի բան ասում, գիտեմ որ շատ հայրենակիցներ մեր ասում են որ ուժն է ղեկավարում աշխարհը, պետք է ուժեղ լինես, բան անես։ Ես հիշում եմ Վարուժան Ավետիսյանի խոսքերը, ասում է ոնց ուժեղ, ասում կարող է ջիմ պիտի գնանք ուժեղանանք։ Դրա համար ուժեղանալը մանավանդ այս դարում 21-րդ դարում ինչ է նշանակում, որ դու ունենաս ճիշտ եւ համապատասխան գործընկերներ, տալինի Հնդկաստանը, տալինի ԱՄՆ բան, բայց եթե դու այդ ձգտում ունես, հիմա մենք կարող ենք այստեղ նստել, ես էլ դու էլ մեղադրենք, որ Վենսը սենց արեց, Թրամփը նենց արեց, բայց դու ինչ արեցիր։ Եթե դու բան չես անում, այդ նույն բանին են վերադառնում, եթե դու եւ դու նկատի ունեմ որպես ազգ, որպես պետություն, բան չես անում, ոչ մեկը բան չի անի։ Եթե վաղը չեմ իսօր հայ նախագահ ունենանք, սրտացավ, բայց եթե Ամերիկայում նկատի ունենք հայ ազգի, նորից բան չեն անի։ Եթե այսօր 535 կոնգրեսմեն կա կարծեմ, եթե 535-ն էլ միաձայն ասեն, որ Արցախը Հայաստան է, բայց եթե այնտեղ Նիկոլը եւ իր լակոտները չասեն դա, ինչ օգուտ ունի։ Ոչ մի օգուտ։ Ոչ մի օգուտ։ Հետևաբար մենք պետքա բավարար է որ մենք մեղադրենք։ Ես չեմ ասում ամերիկան սուրբական մույսերը, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ մեղքը որտեղ է գտնվում։ Եթե մեղքը հենց քո տան մեջ է, եթե ծնողներդ քեզ լավ չեն դաստիարակել, դու չես կարող սպասի, որ հարևան արուսիկը քեզի պիտի լավ դաստիարակի։ Ոնց որ խոսք կար, պապս միշտ ասում էր դուրդ փակի, հարևանիդ գող մի ասա։ Եթե մենք Ճիշտ տեղին խոսք այո։ Հա, հիմա եթե մենք չենք ներկայացնում պահանջ, այդ մարդիկ ինչ պիտի անեն։ Ամերիկայում ասում են, չէ, help me, help you. But if you don't help me, how can I help you? Ինձ ոչ մի բան չես տալիս, ինձնից ոչինչ չես ուզում, ես ինչ կարող եմ քեզ համար անել, բայց մեր թշնամին շատ բաներ է ուզում։ Ոչ միայն ամերիկացիները, դա գնում է դեր մենք որպես քրիստոնյա ազգ ավետարանից է գալիս, որ նույնիսկ Աստված օգնում է նրանց, որ իրանք իրանց են օգնում։ Այո, կույրը Աստծուն նայ, ինչպես կույրն Աստծուն նայով Աստված կույրի։ Ճիշտ ես ասում, ուրեմն այսօր քննարկեցինք հիմնականում երկու կարևոր խնդիրներ։ Մեկը այս Մեհմեդ Օզի գալը եւ հայ համայնքի վրա մեծ մեղադրանք ներկայացնելը առանց փաստերի, ոնց որ հայ համայնքի մանավանդ ռուսական, այսինքն հայաստանցի հայ համայնքին մեծ մեղադրանք ներկայացնելը առողջապահական ֆրոդի մեջ, մյուսն էլ Ջեյդի Վանսի այդը Հայաստան երկու բան քննարկեցինք եւ երկուսն էլ իհարկե իրար կապված էին, ինչպես որ մենք տեսանք, եւ երկուսն էլ կապված է մեր համայնքի հետ եւ ես ոնց հասկացա ամենակարևոր բանը մեր միասնությունն է։ Եթե մենք միավորվենք եւ գտնենք այդ ուժը, որին որ ես ու դու գտել ենք ԲԵՎԵՌ-ն, եւ գնանք նրանց հետևից, օգնենք նրանց, որպեսզի նրանք տանեն մեր ձայնը, դարձնեն լսելի աշխարհում, որպեսզի հայ անունը բարձրանա, որպեսզի կարողանանք մենք ճակատներս բարձր սփյուռքում լինենք եւ անվախ ապրենք, անվախ արարենք, ստեղծենք, դրա համար պետք է միավորվենք։ Ճիշտ հասկացա։ Այո։ Եվ արիթից օգտվելով Ասաջան, եթե կարելի է, որովհետև գիտեմ կուզեի չնայած հարց չկա, բայց ես պատասխանեմ այն չար լեզուներին, որ մեղադրում են ԲԵՎԵՌ-ին այս կամ այն բանի վրա։ Սկսեց ես հիշում եմ պիկապների հարցը։ Բոլոր անգրագետ գեղցի անձը հենց որ մի քիչ նեղն անգնում, ասում բա պիկապները։ Այո, ապացույցվեց, որ Ժիրայսեփիլյանը շատ էլ ճիշտ էր։ Հենց պիկապներով պետք է լիներ եւ այդ դրանից հետո բազմաթիվ հակամարտություններ, որ եղել են աշխարհի 4 կողմ, այդպես են մարտավարություն արել։ Էդի մեկ։ Բայց իհարկե ում էր ասում Սեփիլյանը, Նիկոլին էր ասում, որ հասկանա։ Նիկոլը արդեն պատրաստ էր հանձնվելու։ Մի հատ ուրիշ հարցի, երբ որ ասում են հիմա ասում են բաբագրատը ուրա։ Մենք հիշենք, որ
ես նորից ոչ թե Սրբազանի պաշտպանում եմ Բագրատին, բայց մենք հիշենք, որ այդ մարտը ինչ եղավ, այդ մարտը դուրս եկավ, կարողացավ բավական հետևորդ ունենալ եւ ինչ էր իր ասածը Նիկոլի հրաժարական անցումային կառավարություն հող չհանձնել ոնց կարող ենք այդ մարդու հետ շարժվել առաջ հիմա ինչ եղավ հետո դա ուրիշ հարց է բայց մեղադրել որ մենք այդ որ ասում էի որ թող ուրիշ մեկը կա այդ գաղափարն ասի ես իրանց հետ կետամ մի հատ ուրիշ մեկ է այդ Բագրատն էլ հիմա ձախողվեց ինչ պատճառով ինքը ի սկզբանե սրիկա էր իրան խապեցին ուժը չհերիքեց դա երկրորդական է բայց ինքը այդ երեք բանը որ դրել էր ԲԵՎԵՌ-ը այդ հանգամանքով հետևից գնաց դրա համար այն չար լեզուները որ պատրաստ են վարկապեկել թող նախ իրանց մասին մի հատ մտածեն որ ում են ընտրել երբ են ընտրել եւ ինչու են ընտրել նոր քարը գցեն այս կողմ կամ այն կողմ Yeah ճիշտ եք ասում անգլերեն թարգմանենք այս ասածը անգլերեն կարող եմ ասել there's been a lot of backlash from NDA. It started immediately after the war when Giray Sefelian said instead of having entire busloads where the Turks, Azeris were dropping the bombs and we were losing 20, 30 kids in one shot, and I mean kids. Even, by the way, mentioning that, I recently read that Ukraine doesn't allow 18 to 25-year-olds to go to the front line. Why? Wow. Because they know that they are the generation that needs to have children, that needs to go forth, which is what Giray Sefelian has been saying. So even Ukraine, that has been at war all this time, 18 to 25-year-olds are not in the front line because they realize, and even though they have, 10 times our population, 20 times our population, they are not willing to sacrifice those 18 to 25-year-olds, where we did the exact opposite. In any case, they were saying, Sefelian suggested the pickups. So now a lot of those naysayers, they try to be clever and they make fun and say, oh, what happened to the pickup? What happened to the pickup? Nikol Pashinyan didn't listen to the pickup because Nikol Pashinyan had no intention of winning the war when he was already prepared to treasonously surrender the things. The second thing that a lot of the naysayers happen, they say, oh, we're supposed to follow NDA when NDA was following Kocharyan's Bagrat. It wasn't Kocharyan's Bagrat. When Bagrat came out and he had on that first day when he arrived at Republic Square, there were 50,000 people and they were there because he was demanding Nikol's resignation. He was demanding a temporary government, and he was demanding the immediate stoppage of surrendering lands from Girans, as we remember. So, of course, those three things. Why wouldn't ԲԵՎԵՌ or any Armenian in their right mind go along with that? Now, what happened afterwards is another story, and I don't know. I don't claim to know. Was he planted from the beginning? Was he not savvy enough? Was he bribed? Was he threatened? I don't know. It's irrelevant. But if somebody is saying everything that we're saying, you have to go along with that person. Yeah. So for the naysayers, again, I implore that we use, as Armenians, when I say we, all Armenians, we use that same savviness that we use in business to use our political minds a little bit and understand who is who. Armenians are the people that immediately after the genocide, we were dispersed in every corner of the world. There's Armenians in Hong Kong, in Argentina, in Sudan, in Belgium, and Armenians flourished. And not only by business, as I mentioned before, in the science and the arts, in every aspect, we flourished. But we were told, and maybe it's part of our genetic memory, that քաղաքականությունով չենք զբաղվում. Չենք զբաղվում. Գիտեք, ինքը ձեր հետ է զբաղվում. So we have to at least think. We have to stop and truly at least set aside some time and on our own, because we have the ability. We're not a stupid people. We're a naive people.
So, but if we put aside that naivete and we looked at who has led us, who wants to lead us now, and it's not very difficult for the average Armenian to realize that Tashir Samo is not a leader. Armen Grigoryan is not a leader. Alen Simonian is very far from being a leader. And of course, Nicole and Robert. The very fact, and also Armenians have to realize, is it a coincidence? And I know I'm stating stuff that's obvious, but it has to be refreshed. Is it a coincidence that the very regime that Nicole had the revolution against was the very regime that it's in parliament right now? Yeah, they stayed. It's Sergei guys and Nicole guys. And of course, it's the hammer, the sickle, and the star representing the Soviet flag. Murj Mangago Askhe. So none of these things are coincidence. They had no other symbol. Իրար պաստալով։ Ամենա շատը at the most իրանց մեջ ոնց ասեմ խուժանային երևի պայքար կա որ այս թաղը իմնա, այս թաղը քոննա։ Բայց դրանից ավելի շատ իրանց մեջ ոչ մի դարացայնություն չկա։ Չէ, իրանք վստահ նույն դաշտում են, միշտ էլ երևում է, այսքան տարի է, միշտ սև ու սպիտակի խաղ են անում, ժողովրդին շփոթեցնում են, ինչ պիտի ասեի, միտքիցս տրա, բայց ինձ թվում է իսկապես հիմա ժամանակն է, որ ժողովուրդը ոչ թե մի անձ փնտրեն, ոչ թե մեջտեղի մարդկանց նային, այլ ուղղակի բոլորը դուրս գան, քանի որ տեսնում են երկիրը ուր է գնում, բացատրելու կարիք չկա, ամեն օր այնտեղից եկած մարդիկ են ասում, թե իրանք ինչեր են տեսնում ամեն օր, թե ինչ աստիճանի վատացած այդ վիճակը Հայաստանում, ուղղակի պետքա բոլորը ինձ թվում է դուրս գան փողոց եւ հերոսները կծնվեն, երբ որ բոլորը դուրս գան փողոց, բոլոր ժողովուրդը, ով որ դեմ է այս կառավարությանը, ով որ դեմ է այս ընտրություններին, ով որ դեմ է այդ ձեր նշած բոլոր անձանց, որ պատմություն չունեն, որ ուսում չունեն, որ քաղաքական ներկայացում չունեն, մի մարդ է պետք մեզ, որ մարդը խոսա եւ դու հաճույք ստանաս իրան լսելուց, որ դու հպարտանաս, որ սա է քո ղեկավարը, իսկ այդ ղեկավարը ինձ թվում է մեջտեղ կգա, երբ որ բոլոր ժողովուրդը մի համուր կերպով ուղակի դուրս գան փողոցները, այդ հերոսները կծնվեն, այդ հերոսները մեջտեղ կգան, որտեվ երբ որ կարծում եմ, երբ որ 100,000, 2,000 հոգի լցնեն բողոքեն Հայաստանի Երևանի փողոցները, այդ հերոսները արդեն չեն վախենա վեր կանգնելու եւ արձագանքելու եւ խոսելու, որտեվ կտեսնեն, որ թիկունք ունեն։ Եվ միաժամանակ մերժել կեղծ ընդդիմությունը եւ կեղծ հերոսները եւ ես հույսով եմ որ 18 թվին իմիջալոց են 100-150,000 որ դուրս եկան դա Նիկոլի համար չէր դա Սերժի դեմ էր եւ դրա գերակշիռ մեծ մասը խապնված է մի մասը բարի է եւ իր հպարտությունը կուլ է տալիս եւ ընդունում է որ ինքը խապվել է մի մասը գիշերը երբ որ գլուխը դնում է բարձին ասում է վայ այդ ինչ արեցի բայց ես համոզված եմ որ մեծ մասը զգում է որ խապնված է հիմա քանի որ սա ոչ թե 80 տարի անց է կամ 50 տարի ընդամենը 8 տարի անց է հետեւաբար մենք իրավունք չունենք նորից խապնվել դրա համար սա է ամենակարևոր բանը որ թույլ չտանք որ այս մույսերը թպրտան բացի նրանից որ իհարկե իսկական ղեկավարը ինչպես որ ասեցիր մեջտեղ կելնի Այ օրինակ մենք խոսեցինք նոր 18 թվականից եւ այն ժամանակ Սասնա ծռերին ամբողջ ազգը ասում էր մեր հերոսները ամբողջ ազգը եւ հենց ինքն էլ Փաշինյանն էլ որ հեծեց այդ շարժմանը հենց ինքն էլ էր ասում օ մեր հերոսները ազատություն պետք է տանք նրանց բայց այսօր ինչ եղավ բայց քանի որ այս հաղորդման մեջ հիմա հիշեցինք եւ ազատություն եմ ցանկանում մեր հերոսներին իսկապես այ ինձ թվում է այն հաղթանակի օրը կլինի այն օրը երբ որ տեսնենք մի 100,000 ժողովուրդ գնում անու բարաշեն դրերը կոտրելու եւ դուրս բերելու մեր հերոսներին մեր բոլոր ծռերին այդ ժամանակ երբ որ ժողովուրդը 100,000-ով գնա անու բարաշեն որ մի միլիցիան պետքա դեմը կանգնի այդ ժամանակ այդ միլիցիաներն էլ որ մի մասը ստիպված են աշխատում փողի համար, տուն պահելու համար, մի մասն էլ դարձել են արդեն ուրիշ տեսակ մարդիկ, կարծեմ իրանք էլ արդեն կամաչեն, իրանք էլ կդնեն ներքև իրանք զենքերը, որտեղ
ամբողջի դիմաց ով կարա պայքարի։ Իրանք դռները կբացեն, այդտեղ դռները ջարդելու կարիք չլինի։ Իրանք հենց դռները կբացեն։ Իրանք բացեն դռները, այո։ Այն ժամանակ օր Վարուժան Ավետիսյանը երբ որ դուրս գա եւ խոսա, ես ինքս շատ կհպարտանամ, եթե Վարուժան Ավետիսյանի նման մեկը ինձ ներկայացնի աշխարհի հարթակներում։ Այո։ Արդեն հաղորդումը ոնց որ մոտեցավ ավարտին, Գոքոր ջան, շատ որ խոսենք, շատ կգնանք, բայց եթե ուրիշ որոշ բաներ էլ ունես ասելու, ավելացնելու, կարող ես ավելացնել եւ հետո կարող ենք ավարտել հաղորդումը։ Any more you want to add? Yeah, maybe a few words in English, but I think for today this was enough. Of course, when I speak about this, I get emotional because it's very close and dear to me. And all I ask, as I was saying in Armenian, is that my compatriots, whether in Armenia or in Los Angeles or in Sydney or wherever they may be, just put aside some time and clear their heads, get out of Facebook, get out of Instagram, and just look for themselves. What should be done? Who should we gather our support around, and how we should go forward? I think if the average Armenian has enough intelligence and savviness to figure that out on its own. And as I had mentioned, I had some guidelines. Now, if you inherently don't believe that Artsakh is part of Armenia, then I have nothing to say to you. God be with you. God be with your family. But if you believe Artsakh is part of Armenia, if you believe that our one and only true republic is that of 1918, if you believe that Nakhichevan and Van and Kars and Trabzon is ours, and Shushi and Stanabert and Hadrut is ours, then see who has a chance to even make that possible, and gather your forces and your family and your friends and support that cause. 100% agreed. So with this said, we want to end the conversation. Just a quick reminder, unite, go ahead and shop in all the Armenian stores, especially Tigran Aker. Let's help our small businesses flourish here. Let's not allow any odds or whatever interrupt our businesses here. Don't be afraid. And please look into politics a little bit, because we're small people, and we need to definitely look into our politics to make sure that it goes the right way. Yeah. Okay, so այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա հաղորդաշարը։ Շնորհակալություն բոլորին դիտելու համար, մասնակցելու համար։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք սիրով հաջորդ 5 շաբթի։ Բարի գիշեր։ Շնորհակալություն. Thank you so much. Thank you very much.